Okay, diga salamat Megson. Atong isgutan karon kining the rich poor church. The last time ato na isgutan Megson kining ang pobre nga dato nga church. So, it seems confusing pero dili good, pero nag-isgot na Megson sa spiritual side and the physical side. The church in Smyrna were the poor church, physically and materially. Pero sa mata sa Ginoo, dato sila. And again, we value God's declaration more sa declaration sa tao. God declares the church in Smyrna that they were rich church. Wow, dato sila nga church. So, dili kwarta ang gibasihan Megson. Dili dato sila, number one, spirituality, dato sila sa ilang sacrifice, ilang gibuhat sa Ginoo. This time, atong tun-an karon, the opposite Megson, kining the rich poor church. Ang dato nga pobre nga church. Naon sa man nga church? This is the church of the Laodiceans Megson. Ako lang ni basahon in verse number 14. So diri ko manukad. So in verse number 14 sa Bible. So diri down to verse number 17. So diri in verse number 14, Revelation chapter 3 verse number 14. Unto the angel, the word angel, the messenger or the pastor, unto the angel of the church of the Laodiceans. Of all the churches, the 7 churches, the church in Smyrna, church in Pergamos, lugar ang gi-refer, church in Thyatira, church in Sardis, church in Philadelphia, church, dunay church in, dayon lugar. Lahi ang church, dapat the church in Laodicea. Pero dili Laodicea ang gi-mention, the church of the Laodiceans. So, this refers to the people, Laodiceans. It means that kining a church controlled by people. Hinamdumi, the church must be controlled by God. Why? Because God owns the church. Jesus is the head of the church. Jesus died for the church. So, Jesus should be the head of the church. Pero karon diri, the church of the Laodiceans, mga tao ang nagdumala. These things, say the Amen, again, Jesus Christ ni, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. So Jesus Christ is the beginning of the creation of God. So doon ay declaration na diri Megson, in verse number 15, matod pa din ni Megson, I know thy works. Kabalo ko sa inyo nga buhat. In other words, walay natago sa Ginoo. And the same also sa ato karon. Walay natago sa Ginoo. Anything is clear in plain sight sa Ginoo. Walay natago. No secret thing in the sight of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. Average. I would thou wert cold or hot. So, dili siya gusto nga average. So in other word, God hates of being average. Kung Kristohanon ka, God desires rise above of being average. Kay kung average ramang good ka, gamay bikil ana og sagrado pa bitaw na average 75, kung average ra imo ha, gamayng bikil, failure naman ka. So, gamayng uyog anang 75 bagsak. Pero kung mo rise above ka o being average, 80 baron, 90 baron imong grade, why kurat? Kung mo liso o gamay. Sometimes ang Christianity, daghay Christian karon nga average Christian. Anong gitawag mo nag-average Christian, pastor? Average ba? Average ang pagpangalagad sa Ginoo, average ang pagsimba. Dili gyud rise above kung 1 month, 4 weeks, 1 week ra mo simba. Sara ka Domingo, duhara ka Domingo, that is average. 2 out of 4, average. Pero kung mo rise above ka sa pagsimba, 1 month, kaupat ka mo simba kada Domingo, so rise above ka sa imong giving, rise above ka sa imong prayer, rise above ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ka na average. So then, look at verse number 16. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Iluwa ti ka. So God hates being an average.
Di siya ganahan og average. We need to rise above of our Christian life. We need to rise above. Do not be an average. Ayaw ka guol, ayaw ka balaka og faithful. Napo iban maingon nga di lang ta palabig faithful oy kay pagsulay no anang sulayan no sa Ginoo sayop. Faithful kag dili tagaan kag pagsulay. Og faithful ka pagsulay, di ka mag-faithful bunal man pod. Look at verse 17. Diri ta maigsoon. Because thou sayest. Kanisulti man ka. Because thou sayest, I am rich. So dato gid sila. Dunay self-declaration, I am rich and increase with goods. Daghan siya goods. And have need of nothing. Wala na ko'y gikinahanglan. And thou knowest not that thou art rich. Wa ka kabalo nga thou art wretched, miserable, and poor. Time pa, dato sila unya poor. Yes, dato sila sa mata sa Ginoo. Dato sila sa mata sa tao, pero sa mata sa Ginoo dili. Mabitaw niyo sila, I am rich. So, unsa may nakita? Katurang nakita nila may igsoon. Pero niyo nang Ginoo, no, thou art miserable, poor, blind, and naked. Higala mo ni, pwede di ay gihapon, no? Pwede di ay dato ka materially. Pero pobre ka, tubangan si Ginoo. Mao ni. Yun siya. I am rich. Increase with goods. And have need of nothing. Wala namang ko'y gikinahanglan. Wala na. Pero ang sad note ani, and knowest not. Pag ka kabalo, and knowest not that thou art wretched. Alaot ka. Miserable ka. Poor. Nga naman, ang nakita ramang gud nila maigsoon ang physical aspect. But God sees their spiritual aspect. Di dautan dato, pero we need to balance. We need to balance maigsoon. Yes, nagpray tag material things, but we need also to pray for spiritual aspect na to maigsoon, to be mature and to be spiritual in the sight of God. Di dautan nga molambo ta. Pero ang dautan, ang atong paglambo, masakripisyo atong spirituality. Di dautan ang panrabaho. Pero ang dautan, di na noon ka kasimba tungod sa imong trabaho. Dili dautan nga naakay negosyo. Pero ang dautan, di na noon ka kapangalagad sa Ginoo tungod sa imong negosyo. Higala, again, the real riches is not measured by material things. It is measured in our spirituality and our maturity makes on. Pray to be matured and pray to be spiritual in the sight of God. Dahil salamat diha ako tama ninyo higala, Pastor Ricky Belmonte. Kung bago pa ka aning channel, please subscribe our channel and i-click ng notification bell para anytime na naatay video, ma-notify inyo ang gadget. So, daghang salamat and to God be the glory.